So my name is Bharat Subramanian. Yeah, I head the equities and thanks for the opportunity. Yesterday or day before yesterday தான் கால் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஸோ there's no formal டாபிக்னு ஒன்றும் இல்லை. I thought in the next ஒரு 20-30 minutesல மார்க்கெட்ஸில் வாட் வி ரீட் at this point of time and portfoliosல வாட் we are broadly doing. ஒரு just to give a heads up in terms of last ஒரு 2 yearsல it has been a more I would say sedate journey. மார்க்கெட்ஸில் பார்க்கும்போது ஒன்றும் ஹெட்லைன் லெவலில் ஒன்றும் இல்லை, பட் every 5 to 6 months one or the other event இருந்திருக்கு. ஸோ we call it அந்த நசீம் தாலிபோட புக்கு படிச்சிங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் டெய்ல் ரிஸ்க் அப்படிம்பாங்க. எதிர்பார்க்காத ஈவெண்ட் ஆனால் அடிக்கடி நடக்கிறது. தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் டுடே. ஸோ June 24 நமக்கு we had a election period. யூஸ்வலாக எலெக்ஷன்ஸ்னால் இந்தியாவில் ஒரு பீரியட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி இருக்கும், ஒரு வால்டிலிட்டி இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் ஹவ் வி வென்ட் த்ரூ இட் அண்ட் வி ஆல் தாட் ஓகே எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருது, வீல் ஸ்டார்ட் ஆன் அ ஃப்ரெஷ் நோட் அகெயின். அண்ட் நவம்பரில் யூஎஸ் எலெக்ஷன் வந்தது. அண்ட் அகெயின் போஸ்ட் நவம்பர் we all thought okay fine, it is going to settle down in terms of trade and economics. April 25ல லிபரேஷன் டே, April 2nd 2025ல லிபரேஷன் டே. அதாவது ஒரு 100 years வேர்ல்ட் வார் 2 முடிஞ்சு ஒரு 80 yearsல பில்ட் ஆன ஒரு குளோபல் ட்ரேட் மெக்கானிசம் ஓவர் நைட் பிரேக் ஆச்சு. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா யூஎஸ் ஓட ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேட் மெக்கானிசம் வாஸ் லாஸ்ட் எக்ஸிஸ்டன்ட் இன் 1920s. weighted average tariff all the way from 1920s they have been bringing it down to 8%, 10%, 5% கொண்டு வந்து திருப்பி all the way back to 50% overnight பண்ணாங்க. One of the largest tail events which market was not prepared while it was guessing. ஏதாவது நடக்கலாம்னு எதிர்பார்த்தாங்க, but nobody anticipated. So this happened in April 25. So April 2nd 2025 அதை அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது மார்க்கெட்டில் பேனிக் ஆச்சு. May 13 ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆச்சு. So within 45 days என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லை, ட்விட்டர் had its work done whereas market continued its pound of worries after May again. So what has been the simple learning is that every 5 to 6 months now what is supposed to be a tail event has become a normal event. மே மாதம் திருப்பி முடிஞ்சோன்னா what happened after that we all know. We all started off in terms of trade dealsல India was supposed to be the best one நினச்சோம். India turned out to be the last one to sign up even a pro forma deal with US. So February again we all thought we were coming to the end of a risk. In the February India signed up a pro forma deal with US. Final deal will come later அப்படின்னாங்க. And the risk was supposed to be behind us after the deal because India வந்து ஒரு 4-5 deal we signed up with many other countries and this was the last hurdle to cross. In between India என்னெல்லாம் பண்ணோம்? We started off with income tax cut in the previous year. We had monetary policy cuts through the entire period of first half of 2025 and we had a GST cut in September. So அதில் ஒரு புஷ் இருந்தது சிஸ்டம். ஜென்ரலி ஜிஎஸ்டி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். We had one of the largest impacts in sectors like automobiles, sectors which was sensitive in terms of taxation, consumer durables, ACலேருந்து எல்லாமே we had an impact. And there was a lot of other sectors where it made a difference in terms of how the organized sector does. So these were some of the large events which happened in India despite the global noise happening. So in the context when we walked into Feb saying that the tariff risk is likely to be behind and things were rolling good in terms of cyclical recovery, in terms of auto as a sector, commercial vehicles. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் 2018க்கு அப்புறம் ட்ரக்ஸ், பேசிக்கலி கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ்னால் ட்ரக் டிமாண்ட் வந்து 2018க்கு அப்புறம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி எக்ஸீடட் தட் அப்சல்யூட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் 4 lakh trucks in a year during the year 2026, FY26 and thanks to push given by GST. So it had a very high impact on large number of sectors where you have a multiplier effect. So generally autola and auto ancillary or anything to do with manufacturing, you see a momentum. It has a multiplier impact across many of the MSME sectors. So MSME அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MSME வந்து as you all know நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட் சொல்லுவோம். இப்போ இந்தியாவில் டோட்டல் கிரெடிட் வந்து ஒரு 1,10,000 crores அப்படின்னா 1/3 இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட். அந்த 1/3ல் 70% இஸ் லார்ஜ் கேப், அதாவது நான் லார்ஜ் கார்பரேட். Small and medium size industries they account for
almost roughly 2/3 of 30% na almost 20-22%. அந்த செக்மெண்ட்ல லெண்டிங் மூவ் ஆரம்பிச்சது. திஸ் ஹேப்பன் எக்ஸாக்ட்லி போஸ்ட் த ஜிஎஸ்டி ஃபேஸ் ஆர் அரௌண்ட் த ஜிஎஸ்டி ஃபேஸ். ஸோ வி வேர் கெட்டிங் இன் டு தட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஓகே இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, ஆக்சிலரேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு, நவ் வி ஆர் அபவுட் டு ஆக்சிலரேட். அப்படிங்கும் போது வி ஹிட் அ பிரேக். அண்ட் வாட் இஸ் தட் பிரேக்? வி ஹேட் அ எனர்ஜி ஷாக். ஸோ இந்தியாவில் எனர்ஜி ஷாக் வந்து ஐ திங்க் போஸ்ட் 2012-13 அப்புறம் we didn't have a very long period of energy shock for a sustained period of time. So from markets perspective or from economy perspective, this was a large event to deal with. So analda when we started this fiscal year, நாங்கள் டைட்டில் பண்ணும்போதே கிளைம்பிங் த வால் ஆஃப் வரிஸ் அப்படின்னோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு கவலை முடியும் போது இன்னொரு கவலை வந்துட்டே இருந்தது. தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ஈவன் டுடே அட். இப்போ கூட ஜூன் 6 யூஎஸ் ஈரான் ஒரு மாதிரி ஒரு டீல் வரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மார்க்கெட் காட் ஸ்லைட்லி எக்ஸைட்டட். இப்போ பழக்கப்பட்டு போச்சு அடி வாங்கி. ஸோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட் யாரும் இப்போ ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகல, பட் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் கொஞ்சம் ஓகே ஃபைன் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. ஒரு மாதம் தான். அதுக்கப்புறம் திருப்பி அகெயின் வி ஆர் சீயிங் அ பேட்டர்ன் ரிப்பீட் அகெயின். ஸோ வாட் இட் இஸ் டெல்லிங் அஸ் இஸ் தட் ஒன், we are now looking at climbing every wall of worry and how are we reacting. So in the market, one of the interesting things, I'll go into numbers later, but there is a lot to do with fundamentals and even more lot to do with behavioral. So the behavioral aspect of market is now getting more important to look at how not to lose our cool during those panic events. ஸோ அதே எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லுவேன். ஏப்ரல் 2025 மே 13, 2022 மார்க்கெட்டில் இந்த டேரிஃப் வரும்போது ஏகப்பட்ட நாய்ஸ் இருந்தது. கார்பரேட்ஸ்லேருந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் வரைக்கும் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் தி ஈகோசிஸ்டம் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு டீல் வித் திஸ் பிகாஸ் லாஸ்ட் ஒரு 8 years இந்த மாதிரி பார்த்ததில்லை. பட் என்னாச்சுன்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு பேனிக் வந்தது. இஃப் எனி இன்வெஸ்டர் ஹட் ரியாக்டட் ஆன் தட் ஃபேஸ், ஆப்வியஸ்லி ஹி இஸ் மிஸ் தி ensuing sign of events which happened, because end of the day it was unwound. Or 90 days straight away they gave a waiver. Okay, இது 90 daysக்கு வந்து தள்ளி போடலாம் அப்படி சொல்லி தான் they came out with. So one of the first takeaways in the last 2 years of markets is that how do we kind of behave during this tail events. This is now very important from a investor perspective, especially when you have your clients and customers in front of you and you take them through these events. How do we buy insurance for this? One of the best ways to buy insurance for us is that starting point is horizon. You push your horizon a little out. எனக்கு அடுத்த 6 மாதத்தில் மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது, அடுத்த ஒரு வருஷத்தில் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது, பட் ஒரு 3 yearsக்கு ஒரு 4 yearsக்கு கேன் ஐ சி விசிபிலிட்டி இன் அ செட்டப் லைக் இந்தியா? வாட் ஆர் த டிரைவர்ஸ் பிஹைண்ட் இட் அண்ட் am I having confidence in that? அந்த ஆர்குமெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது when we build a construct, that's what we try to do in portfolios. அது பண்ணும்போது we know that okay, this is fine, but இதுவும் கடந்து போகும். we will be able to deal with it because லாஸ்ட் ஒரு 2 yearsல இந்தியாவில் ஒரு ரஃப்லி ஒரு $30-35 billion ஆஃப் FI அவுட்ஃப்ளோஸ் நடந்திருக்கு. இது ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இந்தியாவில் நடந்ததுன்னா we would have been down 20%. hands down large cap index would have been down some 15-20%. we are not seeing that today because today we are seeing a much bigger retail set of investors come in. That is one. That money is coming here for the long haul and there are reasons behind it. அது என்னங்கிறத இப்போ I'll take you through. But the context is, starting point is, this is a phase where behaviorally investors will get tested more than the fundamental data. அது ஏன் fundamental data is actually not the starting point ங்கிறத I'll just take you through in the next 5 minutes. So one of the takeaways for us in the last 2 decades in Indian context என்னன்னா, every crisis in India has led to a reset of priorities. What do we mean by reset of priorities? 2008-9 we all know global finance crisis நடந்தது அப்படின்னு. ஸோ இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் ஒரு 2 large areas நம்மளோட கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டில் வந்து எப்போதுமே இருக்கும். ஒன்று ஃபர்டிலைசர் சப்சிடி, இன்னொன்று ஆயில் சப்சிடி. அப்போல்லாம் பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ்லாம் ரெகுலேட்டடே கிடையாது, இந்த சென்ஸ் ஃப்ரீ ப்ரைஸிங்கே கிடையாது, ஃபுல்லி ரெகுலேட்டட். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஃபஸ்ட் டைம் தே டுக் அ ஷாக் during 2008 energy shockல they deregulated fertilizer prices. 2013ல இதே தான் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி 2013 இந்தியாவில் ஒரு ஃபாரெக்ஸ் கிரைசிஸ் வரும்போது they deregulated petrol prices for the first time ever since independence. அது பண்ணாங்க. 2018ல island affairs crisis முடிஞ்சு when sentiments were weak, what did we do?
corporate tax we cut all the way from 33-34% to 25%. New projects 17% we started. 2020-21 COVID வரும்போது what did we do? Apart from handling COVID, we said we'll do Atmanirbhar. We rolled out a host of incentives for manufacturing sector. Electronics ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே கடைசி ஒரு 8 வருஷத்துல தான் இந்தியாவில் உருவாச்சு. 9 years to be precise. And defense, railways, எங்கெல்லாம் localize பண்ண முடியுமோ, reduce your dependency on China through incentive schemes. That is what we did. 2025 again, trade deals problem irukka, how do we reset priorities? Cut taxes. So one of the things is that what as a system we have been doing is every time there is a crisis or a problem, we reset priorities. Priorities reset பண்றது என்னன்னா, we try to make sure that the wheels are running. வண்டி ஓடிட்டு இருக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், என்ன சைடில் புஷ் பண்ணலாம் பாலிசிங்கிறது. ஸோ this time also there are areas where we are resetting our wheels. இந்த மார்க்கெட் பற்றி பேசும்போது what I am trying to communicate is what are the areas where today the wheels are starting to run, which is important to understand that there is one side actually which is still green and it is nothing, getting disturbed by the global events. What are those areas அப்படின்னு பார்த்தா, உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் data centers is a space. Data centers, thanks to ChatGPT, thanks to what you're seeing in terms of Cloud இருக்கட்டும் இல்லை Gemini இருக்கட்டும், it is a new use case which is now becoming extremely prevalent in terms of application global. India பொறுத்த வரைக்கும் we are 16% of global data usage and we have only 2% to 3% of data centers. ஸோ இது எதுக்கு நம்ம வந்து லோக்கலைஸ் பண்ணாமல் வெளில அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம்னு, we are starting this data center initiative post the budget of 2026. ஸோ ஒரு ரஃப்லி ஒரு 1 மெகாவாட் டேட்டா சென்டர்ஸ்க்கு ஒரு 70 கோடியிலேருந்து 80 கோடி ஆகும். இப்போ இந்தியாவில் மொத்தமாக இருக்கிறதே ரஃப்லி அரௌண்ட் 1.5 கிகாவாட், அதாவது 1500 மெகாவாட் தான் டேட்டா சென்டர் இருக்குது. பட் இந்த பாலிசி இப்போ இனிஷியேட் பண்ணதுலேருந்து கடைசி நீங்கள் ஒரு கூகுளில் இல்லை ஒரு ஜெமினியில் நீங்கள் ஹெட்லைன் ஸ்க்ரீன் பண்ணாலே you'll know we have already signed 4 gigawatt of data centers, which means roughly ஒரு 3 லட்சம் கோடி இந்தியாவில் அடுத்த ஒரு 2 to 3 yearsல வரும் அந்த ஒரு வெர்டிக்கலில். What does it mean? Data center வந்து it's like a building தான், பட் உள்ளே இருக்கிற சர்வர் மட்டும்தான் வெளியிலேருந்து வருது. All your cooling system, all your entire MEP work, building, civil and your power for that is the investment cycle which will pick up in India. So this is one area where the priority is getting reset. We should have this kick started அப்படின்னு ஒரு policy push இருக்கு. The second one is obviously power. இந்தியாவில் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 3 yearsல தான் after 15 years power is getting invested behind massively. And இந்த ஸ்கேல் வந்து எப்படின்னா, நம்ம ரினியூவபிள் கெப்பாசிட்டி எல்லாருக்குமே தெரியும், சோலார் வந்து ரூஃப் டாப் அளவுக்கு இப்போ பாலிசிஸ்லாம் வந்திருக்கு. அண்ட் we have roughly around போன வருஷம் வரைக்கும் 250 gigawatt of renewables, அதாவது wind solar combination எல்லாமே. We are trying to get it to 500 gigawatt in the span of 3 to 4 years, which will happen. ஏன்னா அதுக்கான செல் மாடியூல் எல்லாமே உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. That's the second area where every megawatt invested will get you 6 crore of investment. So 500 gigawatt na அது ஒரு 3 லட்சம் கோடி investment. The third area are semiconductors, which you all know, ஒரு 4 பெரிய குரூப்ல 3 பெரிய குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. And day before yesterday version 2 has been launched. நமக்கு வேணுங்கிற சிப்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை நமக்கு வேணுங்கிற அந்த டிஸ்பிளே ஃபேபா இருக்கட்டும், எதுக்கு ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணும். we should have the ecosystem. So இதில் வந்து ரஃபா if you do the max it will be around 2 to 3 lakh crore of investment which will get lined up. And lastly electrification. So டெல்லியில் ஃபஸ்ட்டு பாலிசி இப்போ ஒரு 1 month பேக் வந்தது, தட் 2030 இவ்வளோ லெவல்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் ஈவியாக இருக்கணும். வெதர் பாலிசி சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ 2-wheeler and 4-wheeler adoption already has started. ஈவிங்கிறது எக்கனாமிக்லி இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் டு ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் நோ. ஸோ கன்சியூமர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்னா, ஒன் இஸ் இந்த 4 verticalsல we are going to see a host of investments happen in next 3-4 years. It will happen at its own pace, but it is moving. That is the first point. Second, from an investor perspective, it creates investment opportunities. So from a market perspective, இந்தியாவில் ஒரே ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, we are a very heterogeneous market. ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன டேட்டா மட்டும் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு இது வந்து Q4 நம்பர்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு அனாலிட்டிக்கல் பர்பஸ் தான், நாட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன் நம்பர்ஸ். பட் த பாயிண்ட் இஸ், கீழே இருக்கிற டேபிள் வந்து Q3, மேலே இருக்கிற டேபிள் வந்து Q4, அதாவது மார்ச் குவார்டர் எண்டிங். டிஸ்பைட் இரான் கிரைசிஸ், டிஸ்பைட் so much uncertainty,
marketsல earnings of mid and small cap companies was growing at 20% plus from a level of 9 to 14% plus or minus. And why it was happening is partly because of GST, partly because of the momentum given by interest rate cuts, and a combination of these. And this is not led by few sectors. So நீங்க spread பார்த்தீங்கன்னா except for some services sectors and IT, much of the sectors actually participated. The yellow column shows you the growth rate differentials between various sectors. ஒரு 18 செக்டரில் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அக்ராஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில். அந்த 18 செக்டரில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 13-14 sectors had a spread of growth which was upwards of 10-15%. So limited point என்ன earnings was growing. So நான் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சொன்னேன், ஒன்று பிஹேவியர், ஒன்று ஃபண்டமெண்டல். ஃபண்டமெண்டலாக பார்க்கும்போது we were still growing well on the earnings side even when the crisis was on in March. இப்போ first quarter start ஆகுது, but more from earnings perspective, earnings was not pulling down the market, sentiment was pulling down the market between March to May. So clear differentiate பண்ணும், what is the root cause of a market correction na, is it behavioral or is it earnings side ல பார்க்கும்போது earnings side ல we didn't find anything which was very very disturbing compared to the trends which was being portrayed. Now let's get into how this has been in the previous. The 20% number நான் ஏன் காமிச்சேன்னு சொல்கிறேன். What you see here is இதே earnings growth of the various companies classified as large, mid and small. Simple, top 100 companies is large cap, அடுத்த 150 companies is mid cap, and the rest is small cap. So 2018 to 23, large companies was growing at 9%, earnings CAGR அந்த ஒரு 5 வருஷம். Mid and small cap companies நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க, கோவிட் முடிஞ்சோன்னா மார்க்கெட் ஓடிச்சு அப்படிம்பாங்க. கோவிட் முடிகிற வரைக்கும் மார்க்கெட் ஓடல, கோவிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓடிச்சு. பட் த பாயிண்ட் இஸ் நாட் அபவுட் வை இட் ரன் ஆர் வென் இட் ரன். தி அண்டர்லைங் ரீசன் வாஸ் யூ ஹேட் அ earnings expansion. earnings expansion of 17 to 30% இருக்கும்போது equities will catch up with earnings. Fundamentally, equities over long term mirror where the earnings are heading. earnings மேலே போகலன்னா earnings support இல்லாமல் equities don't head anywhere. And the 5 years of 2018 to 23, thanks to corporate tax cut, thanks to whatever Atmanirbhar, we had a earnings expansion of almost around 20 to 25% across mid and small caps. 23 to 26 என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம். எல்லாருமே அக்டோபர் 24, ஜூலை 24 வரைக்கும் எலெக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் புல்லிஷாக இருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக earnings started plateauing. அதாவது மொமெண்டம் வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சுது. But market was overseeing the signal in the short run. Short runல you always have a lot of these emotional signals playing in the market. ஸோ ஒரு 3 years பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக ஸ்மால் கேப் earnings எங்கேயுமே போகலை ஃபார் சம் டைம். அண்ட் மல்டிபிள் ரீசன்ஸ், கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி ப்ரையாரிட்டிஸ் கொஞ்சம் பாப்புலிஸ்டாக மாறிச்சு. அண்ட் இந்தியாவில் வந்து கொஞ்சம் டிலேஸ் எல்லாம் இருந்தது சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டில். ஸோ யூ ஹேட் ஒன்லி அ வெரி செடேட் 4 to 5% அண்ட் ட்ரம்ப் டேரிஃப் இம்பேக்டும் வந்தது அந்த டைமில். பட் ஓவர் அ 8-year பீரியட் நீங்கள் மொத்தமாக கிளப் பண்ணி பார்க்கும்போது we had a earnings CAGR of 20 to 25%. மிட் கேப் இண்டெக்ஸோட earnings CAGR, மிட் கேப் இண்டெக்ஸோட ப்ரைஸ் CAGR between 2018 to 25 என்னவா இருக்கும் கெஸ் பண்ணி பாருங்க. It will be exactly 25%. இண்டெக்ஸோட CAGR and earnings CAGR almost they converge with each other plus or minus 1%. And this has happened over cycles. Over long cycles, you do a rolling 5-year, 7-year earnings CAGR and price CAGR, you will not be two way apart. So the limit point is if you feel or if you have a conviction that next 3 years, 5 years we are on the right direction on earnings, prices won't be way behind. And every correction which is behavioral in nature, we make use of it to size up equities, or disciplined we size up equities during those corrections in the market. So we are in a phase today where every 5 to 6 months when we get all these events, all we need to do is take a dipstick. Market la is corporate earnings healthy, mediocre, unhealthy, and is that impacting my long-term returns? If the earnings growth is still healthy, then I rather make use of the corrective phases in the markets. It's one way to make sure that we make our decisions objective and not subjective. So that is the large message here. And second is, which is very very important to understand the longevity. So எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஈக்விட்டி மார்க்கெட் 2 வருஷம் மேலே போச்சுன்னா 1 வருஷம் கீழே இறங்கும், 3 வருஷம் மேலே போச்சுன்னா 1 வருஷம் இறங்கும். இந்த தடவை ஏன் $30 billion புல் அவுட் ஆகும்போது இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் ஏன் கிராக் ஆகலை? இது ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ரீசன்ஸ் ஒன்று இருக்குது. டெக்னிக்கலாக எல்லாம் சொல்லுவோம் டொமஸ்டிக் வாங்கிட்டே இருக்காமாங்க. பட் ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு
26 இயர்ஸாக மார்க்கெட்ஸில் இருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு கார்ப்பரேட் லெவரேஜ் லோவாக இருந்ததை நான் பார்த்ததில்லை. கார்ப்பரேட் லெவரேஜ்னா கார்ப்பரேட் லெவலில் கடன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் த லோவஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டெட் விச் கார்ப்பரேட்ஸ் ஹேவ் ஓவர் அ 2 decade period, எஸ்பெஷலி மிட் அண்ட் ஸ்மால் கம்பெனிஸ். ஸோ ஒரு சைக்கிள் எப்போ லாங்காக இருக்கும்னா, எனக்கு ஒரு வருஷம் க்ரோத் வந்தால் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, பட் ஐ டோன்ட் கெட் பெயின்ட் அவுட் ஆஃப் இட். இப்போ இதே இது நம்ம ஒரு இஎம்ஐ வச்சுருக்கோம், ஒரு ஃபார் whatever ரீசன் ஒரு 3 months சேலரி இல்லைனா தென் பிகம்ஸ் அ பெயின். கார்ப்பரேட் ஆங்கிளில் யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு டெட் இருக்குது சர்வீஸ் பண்ண ப்ராஜெக்ட்டுக்கு, ஏதோ ஒரு ரீசன்னால ப்ராஜெக்ட் வந்து கமிஷனால் அப்படின்னா இட்ஸ் அ பெயின். டெட்டே இல்லாத இடம்போது ப்ராஜெக்ட்டில் 3 மாதம் டிலே ஆனால் என்ன ஆக போகுது? தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வேர் த ஹோல் இந்தியன் கார்ப்பரேட் சிஸ்டம் இஸ் டுடே, வேர் the leverage is at a decadal low, which means you can buffer shocks much better than the previous cycles, and that's what's happening today. Mid cap expensive, small cap expensive, mid cap வந்து சும்மா ரீட்டைல்னால பையிங் அப்படின்லாம் சொன்னால் that is what people can attribute based on what they see as superficial reasons. But underlying வந்து பார்த்தீங்கன்னா the health of the system is far more robust in terms of corporate leverage, and which is one reason why we don't see sharp rate cycles in India. Equities in India is similar to how US was in the early 80s. ரெண்டு விஷயம், ஒன்று பிஹேவியரில் கல்ட் ஆட்டம் வந்திருக்கு. இப்போ ஆஸ் அ ஹேபிட் ரீட்டைல் மணி இஸ் கெட்டிங் டிஸ்இன்டர்மீடியேட், இட்ஸ் நாட் கோயிங் இன் டு த பேங்க்ஸ், இட்ஸ் கோயிங் இன் டு ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஹிக்கல்ஸ், ரைட்? யாருமே இப்போ வந்து தேர் நாட் சிட்டிங் வித் பேங்க் டெபாசிட்ஸ் ஆஸ் த ஒன்லி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் டிஸ்இன்டர்மீடியேஷன் வேர் companies or businessmen with entrepreneurial spirit, they are willing to borrow through equity and grow their business. So that is one. Second is corporates are not taking leverage as they used to do in the past, which means growth வந்து மேலேயும் கீழே இருக்கலாம், பட் நான் பெல்லியப்பா போக மாட்டேங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ஓரளவு மிட் அண்ட் ஸ்மால் கேப்ஸில் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் something which signals that the longevity of this cycle is going to be much better or much bigger than what we've seen in the previous cycles. ஏன்னா மிட் அண்ட் ஸ்மால் கேப் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒன்று வந்து எப்போதுமே எசென்ஷியல். when somebody is investing in one is he needs to have a horizon, second he is buying into the vision of the promoter. End of the day, small size company and there is a promoter at the top or a set of promoters at the top, and they run the business and you're buying their vision. So to that extent, when they are healthy, your bet is going to be much more better. So that is a limited point, and from our funds perspective, I'll just give 2 minutes quickly. And what is that we are doing in today in the market la? So over 3 years we are fairly confident that நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா சென்டர்ஸ், செமிகண்டக்டர்ஸ், ரயில்வேஸ், எலக்ட்ரிஃபிகேஷன்ஸ், பவர், இதெல்லாம் வந்து there is a fairly long cycle ahead, which means marketsல we see dips as opportunities to get in. We are more looking at ideas and opportunities which are linked to the domestic system. இது ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் வச்சு நாங்கள் எங்கள் என்டையர் போர்ட்ஃபோலியோவே வந்து we are trying to pivot. What is the data point? இந்தியாவில் வந்து இந்த கார்ப்பரேட் கேபெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதாவது கம்பெனிஸ் அவங்க பாக்கெட்லேருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ பண்ணுறாங்க. அக்ரிகேட்டாக நம்மளோட 1200 கம்பெனியோட கேபெக்ஸ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்களா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு யூ கெட் அ சிக்னல் அவுட் ஆஃப் திஸ். If you simply look at the growth rates, we are growing at 16-17% of corporate capex CAGR. அதாவது businessmen are optimistic. Markets can be gyrating between optimism and pessimism, but business houses are optimistic, which is why we are sensing this number to grow at 16-17%. இந்த மாதிரி ஒரு corporate cycle இருக்கும்போது the cycle will help India to grow at 6.5-7% without too much of disappointments, I would say. And in that aspect, we are more positioning portfolios towards what we call as domestic cyclicals. That is, India la investment cycle and Indian recovery la pivot ஆயிருக்கிற themes வந்து we try to play. So our portfolio strategy is more towards looking at domestic cyclicals, auto, industrials, capital goods, power, as well as some of the consumer discretionary companies. So Indian story நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க in terms of what it means, demographics, அடுத்த 10 வருஷம் என்ன இருக்குன்னு. பட் at this point of time மார்க்கெட்டில் உள்ள வரவங்களுக்கு the first sign of confidence is one, you have the most stable policy making and supportive policy making. Second, private balance sheets have started expanding, which is the biggest confidence indicator for a corporate earnings to move up. So கையில் பாக்கெட்டில் எடுத்து growthக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா there is a return that will also get generated over a period of time. So we are fairly okay from a 3-year construct in terms of markets and what it will do for the broader domestic set of companies. There are some weak spots in markets, IT or IT related la or set of uncertainty irukum, which we will have to navigate. I don't think we've seen this kind of a AI-led disruption in the last 20 years. And
Lastly, from இன்னொரு காமன் கொஸ்டின் I'm just preempting is what will happen if foreigners don't come to India. End of the day, foreigners will, it's like எங்கே வழி இருக்கோ தண்ணி அது வழியில் போகும்ல, அந்த மாதிரி தான். when there is opportunity, money will automatically come back. So if you look at ஒரு சின்ன டேட்டா மட்டும் நான் சொல்லிட்டு I'll stop here. இது வந்து ஓவரால் அந்த MSCI வெயிட் அப்படிம்பாங்க. ஒரு குளோபல் செட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து வரும்போது they look at country weightings and they invest accordingly. இந்தியாவோட weight in MSCI at a peak was around 22-23%. It went all the way to 22% for a brief period. We started at 8-9% and we are back to 12%, thanks to what Korea has seen, what Taiwan has seen, which means இது வந்து ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் அன்வைட் ஆகிடுது ஃப்ரம் இந்தியாஸ் வெயிட் இன் MSCI. இந்த வெயிட் படி தான் ஃபாரின் ஃப்ளோஸ் டிப்பிக்கலி கம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பேசிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ ஒரு $100 பேசிவாக இந்தியா சைனா EMலலாம் வருதுன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து முன்னாடி $20 வந்துன்றது இப்போ $10 வர சான்ஸ் இருக்குது. பட் லிமிட்டட் பாயிண்ட் இஸ் தீஸ் ஆர் cycles where we are today at the bottom of the cycle in terms of our share of global MSCI indices, because profits are heavily skewed towards Korea and Taiwan because of semiconductor shortages. This cycle will reverse from 2027. Most of the supply in chips are coming from 2027 June onwards, which means money will start smelling exits in those markets and come into markets like India and China and other emerging markets. So one again point is, don't get too perturbed by FII flows, FII within irukanga. They only move with the way in which the wind is blowing, and if the wind starts blowing towards markets which are probably on the growth path and which are actually going to come off a cliff like Korea, it will happen over a period of time. So not much to read in terms of what FIIs are doing in terms of flows in the Indian mid and small cap context. So that's a broad thing here. From our own fundos level, we generally position our mid cap, large and mid cap, and business cycle and small cap as products which are linked to, and small cap as well, where it's very heavily pivoted towards domestic cyclicals. Domestic cyclicals, as what I said, manufacturing and related areas where new opportunities are opening up in terms of nascent segments. Other or a size இல்லாத segment over a period of 5 years or 3 years can manifest itself into a larger setup. Or a last line, I'll just finish here, because இந்த மாதிரி ஒரு set of large opening up of sectors வந்து we saw only in case of electronics in the last 8 years. இந்தியா வந்து ஒரு $120 billion import பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பீக்கில், without any exports meaningfully. இன்னைக்கு வந்து we are marginally importing by $4 billion a month or something, or $4 billion on a basis, and with electronics 2.0 coming in, we'll be net exporters. Apple, as you all know, Apple is sourcing almost 23% from India. The same thing can happen in multiple sectors. ஏன்னா இந்த ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1 yearல இந்தியன் கரன்சி இஸ் டிப்ரிஷியேட்டட் பை ஆல்மோஸ்ட் 10%. நேச்சுரலாகவே இட் கிவ்ஸ் அ பிட் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி இன் செக்டர்ஸ் வேர் இட்ஸ் வே ஃபர்தர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்படிட்டிவ்னஸ். ஜென்ரலாக ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் வித் திஸ், ஜென்ரலாக ஒரு கண்ட்ரியோட மெயின் புல்லிஷ்னஸ் ஆர் பாசிட்டிவிட்டி செகண்ட் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லெஃப்ட் சார்ட் அந்த ப்ளூ பாரில் வி கால் இட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் சொல்லுவோம். ஒரு கண்ட்ரி எப்போ டெஃபிசிட்லேருந்து சர்ப்ளஸ் ஆகுதோ, அதாவது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிகம் ஹையர் தென் இம்போர்ட்ஸ் எப்போ ஆகுதோ, இட் கிரியேட்ஸ் அ வர்ச்சுவஸ் லூப் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் சேவிங்ஸ். இப்போ இந்தியாவில் என்ன நடக்குதுன்னா, ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணால் நம்ம வந்து வி கோ ஃபார் FDI, ஜாப்பனீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு இல்லை வேர்ல்ட் பேங்க்கு இல்லை எனி ஆஃப் தி அதர் IFCs, அந்த மாதிரி அங்கேருந்தா போய் ஃபண்ட் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய புல்லட் ட்ரெயினாக இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது ஒரு DFC காரிடரில் ஒரு லார்ஜ் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட். வென் வி டர்ன் பாசிட்டிவ் ஆன் திஸ் மெட்ரிக், இட் கிரியேட்ஸ் அ வர்ச்சுவஸ் லூப். அதாவது நமக்கு தேவையான கேபிட்டல் நம்மக்கிட்டே இருக்கும், நம்ம இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் ஃபண்ட் த க்ரோத். ஸோ இட் லீட்ஸ் டு அ நெக்ஸ்ட் 10, 12, 15 year of cycle of positivity for the economy and equities. இது வந்து நான் பிரேசிலில் பார்த்துருக்கேன், கொரியாவில் பார்த்துருக்கேன். இந்தியா கேம் வெரி க்ளோஸ் டு இட் just around 18 months back, and then again this energy shock came in. If we are able to execute our renewable power, electrification, and some of the other localization stuff, we'll get there by another 3 years. That is the biggest metric to watch out for. இன்னைக்கு யாராவது இன்வெஸ்டர் வெளியிலேருந்து வரும்போது இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்குறதே இதுதான், நீங்கள் எப்போயாவது கேட் சர்ப்ளஸ் ஆகிறதுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க. அந்த சர்ப்ளஸ் வரும்போது then it leads to a very violent upside growth rate for the economy as a whole
and of course equities as a whole. So keep watching out this. If at all you see headlines, what is the first thing I would look out is how is my balance in terms of trade and capital, and if I am kind of getting closer to that, then I'm kind of set for the next 3-5 years. So I'll stop here. Any questions on markets or any of the segments, feel free to ask. Multi-factor fund, it's pretty much similar to market. There's no differential because it moves along with the market. Or naal factor trade base panni, it kind of adjusts itself to where the market is. Last 2 years, 1.5 years is pretty much sideways in terms of markets as well as the fund. It has a slightly higher weight towards value fund, value as a factor, and followed by growth. Value as a factor doesn't do well when you have these energy shocks or large events. First adi karde value da adipanga when there is energy shock. So it will take time for that to come back as a factor value. So roughly it's been plus or minus 1% with the market. It doesn't really score when markets are sideways. You need to have one factor stand out. India la the factors are getting rotated very fast at this point of time. Adha value shine alla, growth shine alla, quality ipo perform pannindrukku, but it's not standing out as much as what we thought. I think we should need at least another 3-4 months before one trend becomes dominant. Either market should say, we are past the worst and value picks up again, that is one way, or the market becomes extremely defensive, that worst is yet to come, and you might have I think the first one will play out. Thanks a lot, Mr. Bharath. Let me invite our Secretary, Mr. Mahesh, to hand over a token of memento. So this way.